Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Dakika zilianeza kaita kusawemu. A very warm welcome to the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga okubanga mpawereza olunaku olwaleero. Njagala okusooka okwetonda okubanga tutuuse ekikeerezi ku show yaffe olunaku olwaleero dakika nazo zonna tuwadde tulina technicalities here and there nga mumanyi Facebook bagigala mu Uganda nkyabajjukiza weekly reminder Facebook is still closed up to now. So we have a little bit of inconveniences through networks and different platforms. Tuwa tulina okuyita ke Canada, Australia, olusi biganye naye better late than never. Omuzungu wagamba tutuuse. Welcome aboard. This is the Mighty Drive, ladies and gentlemen. You are welcome so much to do this a very insightful show. Amanya agangenze Edgar Mathew Karuhanga ngenaku z'omwezi 3 omwezi gwa mukaaga omwaka 2020. It is 3rd June and in Uganda and the rest of the world we celebrate the Uganda Matters Day.
Matters abattibwa wali Namugongo battibwa n'emyaka gyali mingi emabega kaawo omwami Kabaka Mwanga ye yaboocha nga agamba bali baganye okukiriza mu byakiriza mu bo bennyini. So today Uganda and the rest of the world remember and join the martyrs that died in Namugongo Shrine a few like more than 100 years ago, ladies and gentlemen. Twalabanga celebrations no zibadde zikolebwanga over the years naye because of COVID-19 omwaka ogwaggwa tetwa celebratinga era neguno omwaka gwennyini tetusobodde ku celebratinga because omanyi COVID-19 cases zibadde zeyongerako nnyo. So mwenna abakkiriza mbanno ba matters tusanyukire wamu tunyumirwe olunaku luno tulabeera nga Mukama asobola okuba nga alutuyisaamu wadde bantu bangi ate tebalwesunze nnyo simanyi lwaki, but the moods in Uganda have not been really that fun. Many people are down. Amawulire mangi bambi agatabadde malungi mu ggwanga lino Uganda. So olaba olunaku luno abantu abasinga ate tebalwesunze, abantu tebalucelebratinze nnyo naye tekitugaana kubeera kudda waka because it's yes a national public holiday. So abasinga bwenna bali waka era mwebale nnyo. Tulina ffe mu in-house Thursday nga buli lwakuna wekibeera tubeerawo ffe abakozi ba the alternative TikTok tubeerawo wano ne Mighty Drive nga tunyumyamu emboozi. Olunaku lwaleero ndine Princess Luwedde Lilian agenda kuba neegattako maasawo. Tulina ne environment maasawo omwami Rogers Turyahabwe agenda kuba tujja wano ng'atubuulira kyekigenda mu maaso mu bya environment ne obutonde bw'ensi byonna binagenda kuba bitugamba. Naye munzikirize ngendeko mawulire agabadde gatambula mu ggwanga Uganda gye mutabadde. Bannange wiiki eno ebaddemu amawulire mangi gasinze okubuutikira bannayuganda y'enkyukwe eyaliwo ku lunaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwa June omwaka 2026 lwali lunaku lwakubiri ku makya. As we are breaking down kumachaza ali sawa nga 2 nga zigenda okuwera sawa 3 twalaba nga omwami General Katumba wamala amasasi baga mukuba nga baga kuba emotoka ye yali eva wali mu makage najera yali agenda mulumbe kyamanyikiro yali agenda mulumbe olwanazaala we yali afudde. So unfortunately bambi nga agenda mu transit yakuba amasasi emotoka ye yakuba amasasi driver we omwami nakafiramu then omuwala we omuto omwana myaka 32 jokka naye bambi ne bamukuba amasasi. Ye General Katumba wamala yafuna ebisago byali byamasasi 2 bamukuba mu mikono gino 2 then ne mukumi we yete yafuna kisago kyonna naye yasobola okulwanyirira mukama we naye nga agamba amasasi gatandika ku ssaawa 2 according to abaaliwo bagamba amasasi gatandika ku ssaawa 2 n'ekikanga 5:08 ne gavuga okumala eddakika 10 nga gavugira ddala nga entakera naye after that abasajja bano basobola okudduka kabangali. Kigambibwa nti no abasajja bano abakuba omwami ono General Katumba wamala bali bakutte amamundu agatanategeereki kwa wawe nnyini origin yago weri naye nga abasinga ebigambo bingi bali conspiracy theories zibeera nyingi in times weziti abantu bakuba amasasi ne battibwa obusawa conspiracy abamu bagamba ate osanga yadde opposition omanyi bapostinze kati ebigambo ndongo tobyayogera ne bapostinga omwami wena kaseke byayogera lutamaguzi yes ne bagamba mbuno sanga bebade babyogo my conspiracy theories naye atabala bagamba mbosanga state factions yennyini zezade zitandise okwagala okutta general no bigambo bingi ebibungesibwa naye tetunabakakasa mawulire kigennyini lwaki nsonga ki police tenavayo ne report yonna egamba mbuno ne ensonga eyadde ekubiddwa eyakubisiza General Katumba wamala amasasi agade gagala okumujja mu budde. Omwami ono bamukuba amasasi 2 nagambye mu mikono gyombi 2 omuwala we bambi ye yafiirawo on spot because ye we bali bakuba ku side ya driver's seat olaba driver neno omuwale bambi muwala General Katumba yadde mabega wa driver bo bafiirawo there and then Jeno ye bambi nagezaako okosola okujjukujju era ne omukumi we bamwebaziza nnyo eyagezaako okulwana nazayo backfire. Mwenna mwabitegedde bambi abasinga kyemmanyi woli mu Uganda wano ng'oli alina access to TV naye by the way if you didn't know Ugandans abalina access to TV they are just 3.75 million and people who are on the internet are 12.6 million of which okuva ebaleeta omusolo enamba egenze yeesalaasala. So tebakimanyi kyekyo amawulire agadde gagenda mu maaso. Omwami ono bamasasi yaliko CDF wa Uganda yadumirako amagye ga Uganda ate yabadde minister ow'ebyentambula minister of works and transport General Katumba wamala 5-star general musajja watu yawonye mukama webale kubanga yamubiseeko akasubi
twalabenga abantu bangi bagenze ne bamukyalirako omwabadde omwami Kyagulanyi Sentamu yagenzeeko wali mu makage najero okubanga abambi abakubagiza ne family okubalaga nti ali wamu nabo. Twalabye bantu bangi omwabadde ne president yennyini yakubidde Katumba Wamala yamukubira bambi emirundi ebiri olunaku lwennyini lwe baali bakubira amasasi ago yamukubira emirundi ebiri kugamba eggwanga lya Uganda liraze CDF yali CDF wa Uganda lino oba General Katumba Wamala lyamulaze omukwano gwawadde mungi yekennyini navudde n'agamba bamusonyiwa okubanga we yali yakafuna enchuku eno yasooka n'ayogera n'agamba naye eggwanga ng'abantu tebamuwagadde n'agamba naye bamusonyiwe olunaku lw'eggulo we yadde ku makage wali yagambye abantu bamusonyiwe okubanga yalowooza mbu temwamwagala kyekyasinze okubanga kimuluma. So in that realm omwami oyo General Katumba Wamala yavudde mu ddwaliro jukira we baamukuba amasasi on site baamuvuga ne bamutwala ku Malcolm Hospital era eddwaliro liri wali e Bukoto naye baamujja ku Malcolm Hospital baasobola okubuleta ambulance yamujjawo ne mutwala wali ku Medipal we baamukoze surgery yagimazeemu essaawa ezasusse mu 3 nga baagala okumakinga sure nti omwami ono ali bulungi. Wetwogerera nga essasi erimu baaliggyeemu ku mukono ne bagamba omukono ogumu gujja kubeera okay naye omukono ogwokubiri go alikyalimu naye bagenda kumukola a thorough surgery after maybe the burial naye badde baagala basooka bamukola ekintu ekyamangu asobole okuba nga aziika muwala we bambi Brenda wanaavaawo abaakomawo bamuwe a thorough surgery. Naye twogera omusajja ono yalaze eggwanga Uganda nti in fact he is a 5-star general. Musajja yadde w'amaanyi nnyo yabadde strong era ne kati omulaba if you get to gun wounds there are not some easy wounds to deal with. Naye omwami ono yalaze nti asobola okuguma yagumye yatambudde musajja alina amaanyi omulayi yaddala mbu he is a strong man, a very very strong man at that. Era yawonye era mukama bannange time we batendatuuka nga eyiye ey'okufa ne oba okola otya tosobola kufa. Naye era naffe Mighty Drive tuli wano era naffe tetunafa mukama yeebale era naawe atulaba olunaku olwaleero weebaze mukama era oyise emikono maaso ogambe alhamdulillah weebale mukama okubanga onkuumye okutuuka wano wendi. Wetwogera nga poliisi yafulumiza akatambi kaabagambibwa nti nno be baakubye General Katumba Wamala amasasi kabadde nga kalaga booda awo yadde etambula ng'eriko abasilence babiri naye General yagambye mbuna abantu abamukubye badde booda 2 nga ziriko abantu babiri be bantu bana naye footage yadde eraga boda ndoze emu yokka gye twalabyeko ne tulaba omwami yadde awildinga emundu nga agezaako gikweka mundamu yadde nga overall then n'omulala yadde amuvuga yadde ataddeko helmet ya silver nga ataddeko ne ka reflector ka orange nga kano aka ensangi zino kampuni emu awo etera okusaabaza ababoda. Naye poliisi yegamba ekola buli kyesobola okubanga enoonyereza era ng'efuna amawulire ng'efuna abantu bano abaagezezaako okutta General Katumba Wamala. Ye president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yaziyise embizi ekigambo kino atera nnyo okukikosa kireka atakikosa in bad reference kitegeeza embizi eyo tatera kujaagala era abagirya kati mwabalabye ennaku naye nga ye tatera nnyo okujaagalirako ddala. So president Museveni yagambye agenda kumakinga sure bano abantu abakoze kino bagenda kubanga bakwatibwa ng'era bavunaanibwa mu kooti basobole okuba trying ate baba sentencing okugezaako okutta General Katumba Wamala. Ndowooza ge amawulire agasinze okubanga gatambula mu wiiki eno naye tulinamu amawulire amalala ga kansala Zahara Luyirika ye yalondeddwa okubanga ye speaker w'olukiiko olw'abakansala wali mu KCCA. So twogerera nga kansala Zahara Luyirika ono nno ye kansala owokutaano owa Makindye division omukyala oyo woman kansala owa Makindye division omukyala Zahara Luyirika ye yalondeddwa era NUP neera olukiiko luna lujjudde kumpi NUP yokka. So era NUP omukyala ono yagikwatira bendera era wano mu Makindye wetusinzidde olunaku olwaleero okubanga tubaweereza. So ye kansala ye speaker wa local council wali ku Kampala oba KCCA. Mu mawulire amalala aba MP
ekibiina ekya National Unity Platform wetwogerera nga bagudde mu bintu wadde abamu tebagala kukozesa kigambo ekyo mu bagudde mu bintu naye nga amazima baba bagudde mu bintu wetwogerera nga yezaake bamuwadde obwa commissioner bwa parliament Joel Senyonyi ye chairman wa akakiiko akakosase then Medad Segona ono ye chairman wa public accounts committee ono Namboze ne Sewungu bo babawadde aka retirement benefits committee ezaba bitongole bya government ne pension n'ebintu ebyo abangi list eri ya manyu nnyo mundoza abasinga wande mujja bange eri kusaturatinga ku social media ku mikutu emigobe ejogomerera wala oba social media byade tambula nga balaga bana bami bagudde mu bintu ebyamanyi naye nga mu bagudde mu bintu bambi sewanya tebamuwadde n'abantu abalala bamu bamuwanga kivumbi tebabalabidwa tebaba wadde kifo kyonna ekyaleseeko okwebuuza nti no mu NUP mulimu ebyana n'ebyana n'abaana naye nekyebuuzibwa nti ate buli omu yalifunye at the end of the day tibyo tebigenda kumala buli omu tasobola kubanga afuna of course badde balina okufuna omuntu anayimirirawo oba standing firm okubanga asobola okubanga ayimirira nga aweereza eggwanga ye John Baptist Nambeshe bamuwadde ekya chief whip oba chief whip wa opposition chief whip era yagenda okubeera chief whip mu parliament gana muli bine ifono bingi byabagondomoddwako era nga NUP otwogerera bwetyo yekulembedde opposition ya Uganda ye leader of opposition ye Mathew Mpuga omwami ono wetwogerera nga obera leader of opposition in Uganda by the way obera ku side tuka ku prime minister because gwaba leading abantu bo mu parliament ya 10 na chimu. Ladies and gentlemen, gega mauli na gasinzo okubanga gatambula mu ggwanga Uganda. Uganda violence by the way etandise okweyongera mu ggwanga lino ne lunaku lw'eggulu era waliwo bafunye waliwo abantu abatiddwa bote baade mu Kampala wano naye nga era badde bagambye there were security operatives bemu ku masasi era olunaku lw'eggulu babaddeko ku mawulire wadde era enchuko ya General Katumba Amala yasinze okusaanikira ne gana amawulire nesobola okubanga egasanikiddemu ye president w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda badde president okumala emyaka 35 nyongera okubajjukiza banna Uganda yavuddeyo nayogera ku COVID-19 cases ezibadde zeyongedde mu ggwanga lino Uganda yavayo nawoninga banna Uganda bagamba oba nate bakozeewo ne batandika okwambala mask obukookolo ne COVID nti mungi nagamba bajja kuba bayinza okubazaayo mu muggalo okumalanga wiiki nga 3 oba omwezi gumu so oba toyagala mu muggalo banna eteekako mask yo sanitizing nga buli wobeera so keep a social distance because obulwadde ennaku zino nga mukimanyi bungi nnyo mu ggwanga so wetwogerera nga byebyo ebisinza okubanga bitambula mu ggwanga Uganda ye ku weekend eyagwa timu ene ya Chelsea yagenda newangula ekikopo ekya Champions League abantu abasinga bali basuubira Manchester City egenda okiwangula ne Chelsea yajja neragako ba Manchester City nti tusobola okuba kuba wadde Manchester City ya possessing omupiira guno okuva ku dakiika yasooka paka ku yekyenda naye obusajja buno obwa Chelsea bwafunayo opportunity emu wetwalabira nga omwami Kai Havertz omwana Kai Havertz nakwata nakuba goal eyawanguza Chelsea Champions League. Chelsea badde tewangula nko Champions League okumala emyaka kati agibadde nga giwera 10 from 2012 9 years down the road bazeemu ne bawangula kino ekikopo naye nga abaana bakiwangudde badde baana bato olaba the age bracket y'abaana bawangudde kino ekikopo kya Champions League abaana bato myaka ndooza 18 ku myaka 22 the Mason Mounts the Reece James baana bato Bakai Havertz Timo wana wonna olaba emyaka giri myaka 22 23 29 sorry 21 19 awo je myaka ejaze ne jiwangula UEFA Champions League okulaga mbuno manyi the youngsters can also do something for themselves so ndoza gega mauli agade gatambula mu ggwanga Uganda ngenda kubanga mpumulamu katono wemba nkomyewo ngenda komawo n'omwami Rogers Turyahabwe so katubuli ekyekigenda in the world of environment atubulire ebyensi ne environment akyekigenda maaso wetukomawo Rogers Turyahabwe agenda kubeera wano wamala then tujja kudda in the second hour with me and Lilian Luwedde so katu dissecting on what does this mean for the country gun violence evolution yayo tulabye kuva 2013 we've seen people being killed using guns. Is Uganda becoming a failed state? Is it becoming a mafia state? What has the police done? What has the security operatives done? What has the government done at this or making sure these things are reduced? Have
Have they got culprits? The people who killed the Kawesis, the people who killed the Kirumiras, have they been brought to book up to now, or they have not been brought to book? What should Uganda do at the end of the day? Ladies and gentlemen, this is still the Mighty Drive. We go for a short commercial break. When we come back, we go for our environment segment, and it will be with none other than Rogers Turyahabwe. My name is Edgar Mathew Karuhanga, just 4 minutes to the top of the hour. Let's go for a short commercial break. We come back with the environment segment. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. A very good morning, ladies and gentlemen. My name is Rogers Turyahabwe, yet again with environmental tips. Today, I want to thank, first of all, Edgar Mathew for the Mighty Drives update, and you're welcome back from that segment. So today, as we talk about the environmental tip, a little bit of a drawback, as what we talked about the last time we were here, about environmental pollution generally. We said about 3 million people every year are dying because of environmental pollution, which ranges from air pollution, water, soil, which includes land, and a number of other things.
which are all stemming from things we do, either consciously or subconsciously in different ways in our daily lives. So today, as we do a small recap, we said air pollution includes those fumes from industries. They are called, I think, stardust. As in funga, the whatever is blowing, when the wind is blowing, that whatever is part of air pollution. And a number of other things, the smoke from cars that are using, fossil fuels, and a number of others. We talked about water pollution, which includes those leakages from like those big ships on the international waters, and a lot of things that we drop in water that make it unclean for human and home consumption. We also talked about, what we talked about, and land, soil, dropping things in different places that are not supposed to be. Like you're saying, land, they are called, I think, landfills. Those oyokasasiro gobasura awantu nabiranga atumbidde nnyo. That place becomes unproductive for societal consumption. Like especially for countries like Uganda, where agriculture is our backbone, those lands become unproductive for any good use. And that means if we have every place dumped all those, time reaches when fertility is not enough and then we cannot produce good produces. That means hunger is going to strike, and then when it strikes, it is all of us to suffer. So in environmental tip in the morning, we talk about what we should do, what practices we need to do and others we need to leave. Like dumping the kavera. You see, we use kavera because of the convenience that, you go to a shop, you buy a small thing and they put it in there because you don't want to carry a bag or a disposable. So you come with, you go with a kavera because you do not even know the effects it has after all. So because of the convenience, you find yourself doing this over and over, and sometimes you don't even know. So we are here to talk about things like those and tell you that kavera could take even like 20 or 30 years before it decomposes. That means any place that it falls, that place won't be productive for just that much. And that means when it's not productive, it is to our detriment because that land cannot be useful at the moment. So today I want to slightly talk about climate, especially in relation to the environmental protection and all that. Climate is, I don't think it has a general definition, but basically it is the change in the general weather pattern. To the extent that when you're talking about, for example, the rainy season, we are saying that it's probably supposed to be coming in this and this month and for this much duration. Katibwebanga, because the environment is not stable, because of human activities that we do, you find that it has shifted. Whether sometimes drought takes more time or rain takes more time and it's too much. So it destroys a number of things. So climate change comes because of a lot of things and the effects are diverse. You're seeing mountain eruption, you're seeing that is part of the problem. You're seeing the sea levels rising, water getting to places it shouldn't be, and you find it's displacing people. And that is part of the things we do in our daily lives that affect the movement of weather as a whole. So the environment, basically, and climate change are interrelated, and it is things we do that impact how our weather patterns move day by day. So climate change, the effects ranges from, that increased rainfall, droughts that is not in times that's supposed to be, and a number of other things, really. So if we're talking about climate and environment, it's like being in a home. When you're in a home, you have to keep it safe. If you eat on a plate, you're supposed to wash it and put it in a different place it's supposed to be. So it's the same thing for the environment. If you're eating, don't dump anything anywhere because that land is where we get everything from. This is where we grow food from. This is where we do a lot of other activities that make our day-to-day lives move on steadily. So as we move on, we need to understand a number of things to be as clean as we can. And it doesn't have to be someone reminding you all the time. Because in Uganda, for example, Nabadugava, I think, we like to tie everything on the government. The government is to call it, but you're the people who dump kasasula everywhere. So if we are moving forward and we want the environment and our spaces to be safer, it is upon and incumbent on each one of us to keep our spaces clean. If my place is clean, I don't know how the government comes in to not be
irresponsible, to not be responsible for our well-being. So it is a collective effort. It is me and every other person around, because government want to by the way, and it is us in the same communities that the government come from. So if we are moving and we need better spaces, it is incumbent on each person to do their role in that field. Otherwise, the government will get up what they can every now and then. We are the same people who are going to be falling sick every time, and the government want to be there for you all the time. You know, there's just enough things to keep the environment, the government busy. So I think we should play our role in as far as keeping the environment clean is concerned. Thank you so much, Edgar, again. I want to take you back to the Mighty Drive with Edgar, Mathew, Karuhanga, and Princess Luwedde Lilian. Thank you so much. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ayo naje msinzidde okubanga mutulaba lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi tuli mu gwa mukaaga mwaka 2021 nno leero Mother's Day. Leero Mother's Day bamikwano nsubira it's a public holiday abasinga muli wakaba mutemukoze ate ne ba students abasoma namwe olunaku olwaleero temusomye mbakulisaayo okuva mu Mighty Global News ate era ne environmental tips nga zituwereddwa omwami Rogers Turyahabwe ayogedde ku nsonga ya pollution nga munange fefe nyini fe tuonoona obutonde bw'ensi naye ate tukabira government etuyambe government ekoze kino government ekoze kiri mulimu gw'okuba nti okuma wolinga wayonjo mulimu gokuba nti akasasule muteka walina okubanga abeera so simukwata musula kumwala oba sikutambula nga oli ebyokulya byate munange nomaliriza kavera ate okasudde mu mwala manyanze Omumbejja Luwedde Lilian ndine munange Edgar Mathew Karuhanga nga wamanyi ti Thursday eba in house fetu batuchekwatidde mu tubatogera ku nsonga ez'enjawulo ziba zigenda maaso mu ggwanga era nga reflecting ku mawulire mwami Rogers mwami Edgar Karuhanga ategabeera atuwadde tufuna topics ez'enjawulo ne tubanga tuzidiscussingako era lunaku lwaleero tugenda kubanga ate tutunulira biki ebibadde mu mawulire mu wiiki eno twalaba John Katumba amala bwe yakubwa amasasi naye ate tuzza tukiraba okumala ebbanga omugenzi Felix Kaweesi ate naye yafa mungeri bwetyo mugeze Muhammad Kirumira naye yafa mungeri ya masasi Meja Kigundu naye nsonga zali za masasi so omugenzi Abiriga naye yafiira mu nsonga za masasi so tugeze tukiraba kigeze kibawo mungeri emu oba endala oba obutemo bwenjawulo bugenze bukolebwa mungeri emu oba endala nenga tugenda kusinga kutunulira abantu abazze bakubibwa amasasi so mutogateko ebobanga olina ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza oba kyo commenting agenda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda atakamu ekibuuzo kyo ate tugenda kubanga ate tukisoma mu sawa yaffe eno yennyini gye tulimu ekibuuzo tukiteekeyo angenda kubanga ate nkisoma ba concern yo naje munagi gitekeyo ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda angenda kubanga ate ngisoma nyongera n'okubajukiza anti tuli ku YouTube era nga YouTube channel yaffe The Alternative Uganda genda subscribing ate onyigena akadeka notifications nti buli watakayo video munange omanya nti video kije bataddeyo short kije bataddeyo era mulamu akigobadde ba discussingako munange amutegoberere ate la still ne ku Twitter The Alternative Uganda itutwa handle yaffe nate mubere nga bamekwano mutugoberere nenga mbaniriza nnyo nyini dala katutambule fenate mpaka sawa 3 ezokumatanga twagala kumiramwa ejenjawulo tugenda kubanga tudiscussinga ne munange Edgar Mathew
Karuhanga. So kangende buterevu mubuzeeko ambulire butya bwali ntudde okulaba wasuzooti nasuze bulungi okujjako era akasenyiga kakubeeramu mpolampola akennaku zino okamanyi nga si covid asi covid kali kasenyiga busenyiga nga kabeeramu mpolampola naye alhamdulillah tuba tulina okukola because twasalawo okuba nga tuweereza eggwanga lyaffe Uganda ate naffe tulowooza mbu mu bino bye tukola bwe tugenda okuweereza eggwanga lyaffe tugezeeko okulizimba amawulire geego kinze kinagamba mbu nze sibutwala nga mulimu nze ngutwala nga buvunaanyizibwa okubanga mbeerayo ne ngamba wali abantu abakeera buli ku makya kati nga Charles Wamala abeera okusimu buli lunaku buli ku makya abeerako n'agamba Edgar nina okulaba tulina abantu ababeera e South Africa tulina abantu ababeera Dubai omwami Mutali Faruka abeerako buli kaseera abeerako kyenjo gy'abeerako kwegamba kato tumusiima abeerako noman tumuyimbise abeerako kakulu abeerako mbara gyali naye maama abeerako buli lunaku so kwegamba abantu we batuliba tuzukusa buli lunaku ne tumanya mbu we have a reason why we wake up every day and we wake up every day to serve them. So in that realm we have to make sure we research well, we give people the news as they really need it. Yeah, we give them real facts. Naye amawulire agasinga getusoose okutandikirako ye Matters Day kubanga olunaku lwaleero lunaku lwabaziriyo kati guno mwaka gwa 24 nga tezibeerayo mwaka ogwaggwera tezabeerayo ne guno tezabaddewo ate omanyi nti waliwo abantu bangi abalina ennaku abafiiriddwa omanyi nti Namugongo yawumanga naye ng'abooke abatunda ebyokulya ku sayidi awo ne kali akantu Museveni katera ovuumiramu abantu ako kaveeko abantu bali bize bayomba eyo kati tunnabatuukayo naye bano abatunda ebyokulya abatunda engoye abagamba abantu bakola ssente on that day but unfortunately COVID-19 yatusalako COVID-19 kyatakoze bannange kati kyekyo naye nga Matters Day bwetyo ye lunaku olwaleero naye teri celebrations genda maaso amakanisa gonna tebakiriiko nnyo ate even the anticipation tebaddeyo mu bantu situmanyi wakitebajje amawulire gatuwanga nga gatuwa nti abatambudde okuva mu Mombasa banaatera okutuuka waliwo abavudde egindi abavudde egindi before Matters Day muba mwategedde dda nti banayo olunaku nga ssatu nga ssatu etuuse nze badde nayadde nti Matters Day ngenza okujjukira nga ndi wano oli mu kutugamba nti Matters Day kati buli omu kyekimu buli omu kyeyadde ayogerako naye nga mbadde nkimanyi nti 3rd June Matters Day era nga abajulizi bano myaka gisomye ndowooza mu 10 when was it we were celebrating 100 years okuva abajulizi bano I think that was because abajulizi tebatiwa mu 1886 yes that means baweze emyaka 10 mu 2016 yes so emyaka no 10 giba mingi olaba wiiki yebe nyingi n'emyaka 10 gibera mingi okuva abajulizi ate lwe batibwa nenga batibwa mu ngeri ez'enjawulo waliwo abayokyebwa waliwo abasalibwa obusalibwa so naye wakyaliwo school of thought egamba abajulizi bo be baayagala okuttibwa oba battibwa baayagala okubatta mwanga yabatta on purpose oba bo bennyini bye baakola byali bibattisa oba n'ekirala nti no oba conspiracy theories nganya baali tebakkiririza mu anti kati yendoza yali ayagala kwetwalanga kabaka ate nga bo tebakkiriza nti ye kabaka nti oba yetwalanga Katonda because bakkiriza nti waliwo Katonda yali kabaka anti bwe mubanga by the bakabaka balinga bamaanyi kabaka bwabanga asazeewo nti kino kibeere gwe n'ogaana okikkirizamu of course baba balina okutungira emu sometimes was it valid their school of thoughts is gamba maybe it was valid for okubanga battibwa kubanga baali baganda okubeyinga z'obere ate baali bagamba baali batandise faction yaki y'okubeera nga babaali beewagudde like okay in this story ogamba nga terrorist obanga omanyi edda wakabaka buno balina engeri gye bakkirizangamu nga bakkiriza mu nzikiriza ez'enjawulo nti jjajja agambye kino jjajja agambye kiri so bano bwe balaba nti babagamba nedda ffe tetujja kukkiriza mu jjajja agambye tulina Katonda ali waggulu yes so ye bw'abanga yagambye then kye tujja okukkirizamu so kabaka n'alaba nga bakyewaggula omanyi abantu bwe batandika bwe batyo ne bakutwalako ente so yali alaba nga bayinza omutwalako ente kati ye school of thought eriwe bagamba baali bafuuse
Kyewagula ba rebels in that dimension. So you know what kibebuuza kibagamba maybe they were rebels or something. Naye nga olunaku to celebrating Matters Day wadde tebalwetanidde nnyo olaba mu Kampala nze wane makinde we tuli ekintu buli omu budde bwa olunaku lukedde lwa kimpowoozi lugenda mpola bwerutyo terulinga nomodde nti abantu bakeera ne bakola naye olunaku lwaleero engeri gye lulabisenga olunaku lw'okulonda bw'oba ojjukidde eyo kubera twalina wano wennyini nga oyinza okulowooza lunaku lukulu anyway it's a public holiday but abantu abamu era bagenze ne bakola tulina abantu abakola mmere ya leero tujja mugamba actually abammere ya leero bamanyi ennaku 2 mu mwaka bw'aba musiraamu amanyi yidi bw'aba Christian because ba Christian tulina abenzikiriza ez'enjawulo amanyi Easter Sunday ne Christmas Day mpozi ne Boxing Day twalwanga soda kwezi ennaku zokka nga kasita tubeera tugamba Christmas enaatukadde nnyo soda kubanga ngamba nti mwamanyanga soda Christmas yokobabeerangamu nga gwe soda omunyaku kuse kukulu nga nakanya mu lusu wekalibwa ebintu bino bigenze bikyuka omanyi nti twakulanga nga omanyi omuntu anywa soda okay nonywa soda leo nencha ngogamba bagagga kunywa soda ne kati okanywa ku macha n'okanywa emisana n'omunyi w'akakooko akanywa ku machanga yakatuuka oba enkuba etonnyo batetonyi anywa akakooko n'akaddamu emisana n'akaddamu naye ate kimanyi wali wa Uganda nga soda eri paka kati ng'amunywa ku sekukuluoka so things are not the same as they used to be naye there are people who are still suffering the same wrath naye tuve ku lunaku olwa Matters Day ne sekukulu bwe twatwogerako soka tuyingire mawuli agasinze okutambula wiiki eno General Katumba Amala olunaku lwaleero 2 ku makya essaawa zaddenga bwezitiibwe obukeera musajja nga wali nga yakamala okutwitinga n'ayagaliza bannayuganda omwezi omulungi n'agamba happy new month ahead just a few minutes after twalabye nga bamukuba ebyasi bakubye emmotoka ye yadde atambuliramu emmotoka yadde y'amaanyi Land Cruiser number yagikuba amasasi ku side ekyatwaliddemu obulamu bwa dereva we ne muwala we omuto Nantongo Brenda nakubwa amasasi agamujje mu budde ono General yennyini yafunye ebisago byadde 2 yafunye amasasi 2 mu mikono gino 2 gyonna General ne bakuba amasasi naye otwalabidde ababoda ne bajja bagezezaako okutaasa embeera ne bamuteeka ku boda ne bamuvuga paka ku Malcolm Hospital bamujje ku Malcolm Hospital ne bamweyongera wali ku Medipal we yavudde olunaku lw'eggulo n'ayogerako ne Bannayuganda yeebaziza abantu nno baadde bangi omwabadde ewabodde yamutaasizza yes nzaize zikwensinga n'okwebaza yona yagambye nti wabaganye tulina omukakako ku boda kubanga kati omulwadde ategeerera ati abatali walwadde kati yabadde ababuuza mutwala wa mu ddwaliro ki anyway yabadde kituufu okuba nti abuuza because tomanyi gye abakutwala tobamanyi ate nga abava babadde ku boda ate abakutwala mu ddwaliro wa boda so kyekyewuunyisa abamukubye babadde ku boda naye abasobodde okutaasa obulamu ate nabo babadde ba boda so wekiragira nti mu nsi muno abantu kubanga wabaddewo emmotoka ezadde ziyitawo naye zonna zayiseewo buyisi nga ziyitawo buyisi abamu ne bayimirira oli n'afuna n'amaanyi agakuba ebifaananyi nga ali mu mmotoka emabega n'akuba ebifaananyi okyude so n'abamutaliza babadde ba boda kiraga nti mu nsi muno buli omu yeetaaga mu naye ate at the end of the day oyogera nti ababoda abamukwera babadde ba boda awo oyogera winogamba bamukuba babadde ku boda because sinafuna badde mvudde agambye babadde ba boda babadde ku boda because ababoda tebasobola kubanga obusinga okay amasasa agasinga agakubiddwa obutemu bwe buti obuzze bubeerawo abantu bano bakozesezza nnyo boda I think kyekividdeko okuba nti kitta erinnya ly'abaana abazivuga era abazikolerako nze ndooza ffe abaagala okwonoona katusoke tutunulemu mu Uganda kiringa kyoyogeddeko wano okuba ababoda bamuddusiza mu ddwaliro anti kati mwami Karuhanga nkirese in this perspective nti abantu ababba abanyakula obusawo
tebabira ku motoka most of the times batirabiranga bavuga boda okiwulidde so bw'otunulira n'abaana abakoze obutemu nti babadde ku boda so kinengeri oluusi gye kittamu erinnya lyabwe nali lumu ntudde ku boda omwami n'agamba erinnya lyaffe lifudde naffe abalungi batuteeka mu kategori y'abali ababiso anti kati ndowooza omuntu asobola okuba ne school of thought wetyonze mba sikiriziganya naye lwakuba at the end of the day otula mu boda mu Uganda wano boda yesinga obeera convenient like kyekintu ekyangu kati omuntu ateeka obuzibu ku boda abayina ekizibu because boda owejajamu akwata okolaki olinya boda era kati mu Uganda eggwanga nga United States bajja kuba amasasi nga abakuba bali mu motoka emotoka edduke kubanga jafikira mutajja kukwata enguudo ngazi biki naye mu Uganda tukimanyi nti wona boddukira mu motoka bajja kukwatira mu dakiika mmeka kubanga ojja kutuuka walinga emotoka tekyalina nga jamu yakuttedda kumpi bwemuna zino ndowooza obiraba no jamu abeera mungi everywhere so border is the most convenient means of transport for anybody akola ekirungi ayagala okudduka mu office abadde leeti ayagala okubba okunyakula omuntu akasimu ajja kunyakulira ku kaboda kuba kaboda kajja kudduka mangu kati nayagala okutta of course tulabye nga basinze bonna nti sina abasinze buli abantu bebase n'abamundu bakuyisiza ki border borders so border borders is the most convenient means of transport era kuba nti border bebamutasiza bafudde ekintu okubeera very very fast nti bamutuusiza mu ddwaliro ng'obudde bukyali because singa balinza ambulance then ate okubanga omusayi yabadde avaamu mungi era naye obudde bumuwulira ng'agamba banaye omusayi gugenda kuggwamu kwe kubabuuza muntwala mu ddwaliro ki so bayanguyiza nnyo ensonga ebintu ebirowoozo byadde alowooza byadde bingi kyekagamba kati bano bantwala abadde banzita babadde babadde ku boda borders so ate ne mental trauma gye olaba engeri ababoda gye beekuŋŋaanyizaamu ne bagamba bw'abaganye tumukake oyo yagambye bw'abaganye tumukake tumuteeke ku boda mpaka tumutwale okiwulidde so bakuŋŋaanye mangu ne banoonya solution ne balaba nti solution eriwo yakumutwala mu ddwaliro mangu kubanga yabadde avaamu naye kati Lilian tutuusa wano tugenda kugamba mbuno bizeemu okutta kw'abantu kuzeemu era okuba kutisa amamu tubanga abakivuddemu tugenda okulaba nga ate kiddamu manyi enkyuko ezino ez'enjawulo ne kati kino kitegeeza kyereggwanga obajje n'omulamba omusajja alwanyeeko entalo amanyi eggwanga lino alitegeera bulungi abaddeko komanda w'amagye ga Uganda n'ava ku komanda abadde minisita mulamba wetwogerera okugyako nga ekisanja kibadde kyawedde nayadde minisita w'ebyenguudo n'ebyentambula so kiraga ki mu ggwanga lino Uganda footprints tuzeemu wetwali tukuba twalaba mu 2015 abadde okuva 2014 abantu badde bajja battibwa bakagezi babatta bakawesi babatta yes bakawesi ne bakuba amasasi ne bakuba bakirumira amasasi ne bakuba meja nga obuyogedde meja Kigundu bamuba amasasi wali emasana fagamudde omugenzi abiriga bamuja abantu no benkugamba paka sawa zino police tena vayo ne gamba mbu yakwata ono naye mukwata ne mutryinga I think chechirese ne muteeka mugondi kyekireetedde bannayuganda okutandika okulowooza nti no one is safe tetunafuna ku report because kufa kw'omugenzi Andrew Felix Kaweesi but balina ebifaananyi ebyafuluma ebyali mu black and white ebifaananyi ebyafuluma ne babitimba buli wamu paka nakati tetumanyi oba abantu abo babakwata because tetumanyi report tenafuluma because ne mukyala we omugenzi agamba naye talabanga ku report ate ngaebbanga liyiseewo myaka kati ena omugenzi kagezi myaka mukaaga I think ndozo gwali gwa mukaaga kati kigerawo na myaka nga mukaaga okiwulidde Meja Kigundu tebannamufuna omugenzi abiriga atije omugenzi abiriga tebannamufuna report ngobudde ne kukuta kwa masasi n'okuta okuze kubeerawo ojjukire kiwamba bakazi ekyaliwo tetufunanga reports zino so tetumanyi oba polisi tefulumya reports oba okunoonyereza bakukola ne biggwereeyo so tetumanyi okiwulidde because yensonga lwaki nkugamba nti kati mu Uganda buli omu agamba no one is safe. That is true because olaba nga bakuba jeno gwoyimiriddewa Karuhanga waabwe atayina yadde experience okojje ketumanyi na mundu bwebajinsi manyi niga triggers manyi n'okola otya biki toyina kyomanyi. But then it has to be in the system yenyini erina okuba nga egamba manyi tulina okuba nga tuyamba abantu baffe
at the end of the day nti system babenga kiri ngawola amansize bweru endala nti baina batandika tebakola kintu muno bakikolera kubanga ono general wonani it is in the system itself nti kasitaba kuba esasi bajaga ebisasi byavudde mu mundu ki batandikirawo but going deep ne wabaira omuntu tebamumanyi ne wabayani bajagezaako kola tulaba bakoloko abatomuganda Muhammad Kirumira era yagamba nga nti tali safe omuntu yayogeranga okitegeera yayogeranga naye nga gamba tali safe bajja kunzita gafena tuli awo tutunula gafena tutunula tusirise okiwulidde so kyeraliikiriza poliisi evaayo buli kaseera neyogera tugenda kukola okunoonyeza nayo ate lero bali bagambe mukawe baleeta kamera kigenda banguyiranga okukwata abantu abakoze ebikolwa naye era ne kamera tuzira ojjukira ku ababodaboda bwe babatiranga nga bakuba obutayimbwa most of the times bwe babatiranga kamera ezaabeerawo kyekyetuweebuuza ojjukira ono gwe bakuba akayondo ku mutwe kamera yaliwo kati kyengeno kyekyewuunyisa nange nange kati kyekinewuunyisa ng'omuntu kubanga wolabanga kati waliwo footage gwe balaze owabapoliisi owabasajja bakubye General Katumba Wamala footage oyo yafulumidde mu ddakiika ezitaasuse essaawa ezitaasuse 3 nga bamaze okukuba General Katumba Wamala ebifaananyi ebyabamukubye byafulumidde in 3 hours yes it's okay ne face bayinza okuba tebagifunye kamera yinza okuba teyakutte face nekijja okulaga competence gye bakozesezza yabadde yawaggulu nnyo because this was General Katumba Wamala but neroli wejjuka mu kwekalakasa bakuba omupoliisi ojjukira omupoliisi gwe bakuba omukyala gwe bakuba ennyondo footage eyo yafulumira mu a few minutes ng'amaze okufuluma lwaki footage w'abannayuganda abalala yetafuluma kati go ekitegeeza obeera nga tolina maanyi zisobola kubula why is it zibula lwaki tugamba mbu zinenge gyezibulamu reports cannot just get lost like that abantu bwe bakuba amasasi zibeerawo tekiddamu kwogerwako actually kasita kiyitako ennaku mu Uganda kasita kiyitako ennaku lwaki sobola walabye mbuna abantu yensonga lwaki ogambye nti bizzeemu tubadde twakivaako nga tetukyakirinako naye kati bwe kizze kikomezaawo entiisa mu mitima gy'abannayuganda kati do we come back to the drawing board oba tukitwalenga business as usual because kati shobola wawulidde ebintu sentiments ezaade ku social media nga abantu bagamba we bakuba wana abantu abasuka mu 50 nga ku November 18-19 kamera ziliwa footage aliwa footage wali naye tetumanyi okitegeera footage taliiwo tebamulaga naye nga footage wa CDF ne mutabune mwala we gwe basse yafulumidde in 3 hours kyekiraga mbuno justice system yaffe eri wansi justice system erondamu abantu abamu wediga obeera nga tolina idontabase nze bwe ngenda okulowooza because waliwo abantu abamu nga footage bamunoonyeza footage w'abantu abatomera bodyguard wa Kyagulanyi tebamufulumyanga paka sawa zino but that family is still crying right there looking for justice serious in Kauma owe bali laruwa tusogamba tewali camera ekyo kiri understandable waliwo no mukumi gwe bakubi senteza Frank Senteza gwe bakuba imotoka gwe batomeranga baleta journalist mu namawulire baleta mu namawulire okuva Masaka bave Masaka ono yali addukira wakati mu motoka ekyo sikirime ko tsala bavi waliwo ka video akafuluma yali wakati mu motoka eno wali motoka za military eno zino eza Kyagulanyi then zino zezidda side yeri so yali wakati mu motoka ngadduka ndowooza oli bwe yasin yali ayagala ndoza alinye emmotoka n'alinya miss nedda teri yakakasa kintu ekyo paka sawa waliwo ka video akatambula that was a doctored video kubanga police tefuluma bagamba emmotoka ya maje walaba mawulire abasajja abaliwo nga baba interviewing nga boogera baliwa kufa kwa sente za kwenye kubanga nze nzijukira polisi yenyewe mugume yaddayo n'abuuza abasajja abaliwo anti kyengamba bali mu kubuuza bwe babuuza abasajja abaliwo oluvannyuma ennyo ne bataka video yalimu that's why government yali wakati mu motoka eno wali emmotoka neno wali emmotoka so agezaako okulinnya bwati nze nzijukira tekyali conclusive because according to the people abaliwo bagamba emmotoka y'abannamagye teyalina police was military police yatomera omusajja Senteza nemukuba mu kinnya we yamutomera nemulekawo nedduka
paka kati footage oyo tebamulaga ng'ate we bamukubira bamutomerera busega abanna kibiina kya Noop ba recordinganga videos baberanga live video yenyini gye baga no baberanga live atejjukira yabeera live gwe bali batwala mu ddwaliro no tebalinanga muntu omu mwami Karuhanga then obunimbe balina abantu abenjawulo aba recording nga that's why ako ka video akatambula oluvanyuma nga ali mu makati g'emmotoka actually ka video ako katambula ko kitono kalaga bamutomera katambula ko kitono then ne kamala ne kakola kati kambuze mu video yali ali mu mmotoka nga akola ki nga ali mu kuduka wenjagala nange okubuliza video yalagako nga military emmotoka ya military emutomera anti kyendi mu kwebuuza nange because ate no bobanga ogamba nti no oyinenge gyo kyogedde mu nti emmotoka yamutomera ati kyenga nze nkugambye Lilian soko oli waliwo video eraga saba ompuliriza ati kyendi mukugamba ekyo kyendi mukubuuza nange nti no abantu abali ku site bakugamba military police yatomera ki yatumira sente za ate abantu be bamu bogamba abali ku site era bo be bagamba nti yagwa kasoke malirize kubanga kali no waba yagwa yes well and good yagwa yali nyamis nagwa wansi anti ekyo sikiganye adde mwatere zile motoka ezali ziduka speed nemukuba bukubi naddamu nagwa video bagiraganga bamukuba because kati video gye tunoonya yo nga tebagiraga baba basobola okwatanga missing his step. Why is it that they've not got the video of being knocked? Why do we request justice from the people who have been infringed? That is the question I'm asking myself. Why do we have to ask justice from the people who themselves? Yet justice is supposed to come from the system. Bali busega chechisoka busega yitolera sokompulirize njagala sokompulirize bali busega footage owe busega ina cameras 3 obeera ova wano bayitawo batya wano ngotona tuka busega naye nga oviirawo wano what's the name natete waliwo kamera ogiraba ebeera waggulu awo eyo emu kunkulungo kwennyini ng'oyingira wali share waliwo kamera ebusega nga wakasala bwoti agenda ekyengera waliwo kamera polisi paka sawa zino ngateretanga footage oyo. Why do we have to rely on the people who victimized themselves okubagamba batuwe footage owabantu abattibwa? Lwaki footage owa General Katumba asobola okufuluma mangu? Lwaki footage wa Kawesa asobola okufuluma? Lwaki footage wa Bagondi Akena asobola okufuluma? Why is it footage wa Uganda ababulijjo tannafuluma? I'm going to give you an example. BBC yakoze documentary and investigations using different Google Lens things, those are called fact checking and investigative tools. Bakoze footage ne balaga Uganda ekabangali yakubanga yalika abantu abakuba Uganda amasasi nga 18-19 ne bakujjirayo evidence oyo ne paka sawa zino system yadde tefulumya ngati kifaananyi kyaba videos abantu abali basebana Uganda by then chaita kinafuluma twaite tunchirabanko naye nga bakubira abana Uganda bakubira Kampala road ne bakubira ne wani wa Kiseka awo tewajjudde kamera wonna sebo nyabo kamera za banks zonna ezili awo kamera ezo ku street zennyini kamera ezili ku bitala zennyini lwaki paka sawa zino footage yo tannafuluma kyekyo kyenkugamba the system oyogera nayo ino are they wrong? The system webanga tegenda kujjayo bintu ebya Uganda ebibaluma. Why is it that justice is for a few? Chenebuza olooze ekyo kitegeeza ki eri bannayuganda kyobwana kyenakugambye mukusooka kyenazeeyo nekugamba nti mu Uganda kati buli omu alowooza atali safe. Are they wrong to think that? Buli omu alowooza atali safe tebali wrong because bw'olaba nti ne general kati kyekyo basobodde okuba nti kati wekiba kituuse ku general lwaki tuzuukuka kituuse ku general because kati system yekulaga muno system is dying out. Nti mu system muno mulimu abantu nga egenda kubayamba ate mulimu abantu betagenda kukola ki kuyamba omuntu nga bakyagulanya abasajja abakubiddwa abo omanyi siri mugamba mbunjogera mbu supporting these people but I'm trying to bring back both sides. We are looking at a lens and Ugandans are looking at this thing as in one perspective. Kyekikuleeseddewo ebigambo byolabambu abantu mbuno mu kufa kuno abantu batandise okwogera ebigambo bingi ku social media okwo nga boogera ebigambo bebatakakasa ne batandika obutasaasira na kusaasira Munnayuganda munnaabwe lwansonga nabo bali infringed kyobala bali bagamba ffe batuttira abaffe nga teri yayogera kintu kyonna
BBC ezekati ekuwadde investigation egikuwadde story gye tugenda okuddako yakoze investigation n'eraga Kabangali police 17 police Kavan 17 police patrol 17 ng'eraga abantu abaaliko n'amasasi engeri gye baaga kubanga evidence bagireese yiiyo. Will they be brought to book? Kyekyebuuzibwa kati. Because now it is a sport on Ugandans. Bagenda okulaba ba transference baba tutte mu bitundu ebirala. Tetuganye. Kati is that justice? Oli mu kubaringa things in the grave. At the end of the day, omanyi olu begenda piling up. Era bimala ne because people don't forget. Okitegera. Justice can be delayed. Waliwo omusajja yakyogera Martin Luther King. Martin Luther King yabonaabona uno omusajja bantu bamutta n'okumutta. He was assassinated in 1968. Ne bamutta yali vice president wa America, yali vice president yasooka okubeera a black man to be the vice president of the United States. Abaali bamulaba nga bagamba in the future he will be a president of the United States. Naye bamu assassinating. Naye yayogera ekintu n'agamba justice can be periodically delayed, but it cannot be permanently defeated. Nti omuntu otojja kumuwa justice bakiyogera atya mu Luganda oba obwenkanya. Obwenkanya ojja kubeera nga oli awo obubuzaabuza n'emyaka 10 giyitawo naye era paka wajja kutuuka mu maaso eyo because abantu abeera affected oli waba yatibwa omuntu we aba yagenda neokuluta ekyo kisiga. It is a scar that remains on the heart. Newalitayo emyaka 10 ajja kugamba banzitira kyobola abantu bagamba babogera ku mulembe gw'obote ne baamini batutira bata bishop Lumu bata bichi babyogerera paka next house ne basobola bajjukira Bishop Lumu bamuta mu 1973 nakati achajjukiro basooka ne bamwerabira emyaka egyo ne bamwerabira muje 8 ne bamwerabira muje 9 ne bamwerabira muje 12 ne bagire tebagiteekawo public holiday era paka baamanya nti ono omwami bamutira bwemage era ne batuuka bamu celebrating. That is what shows you the power of fate. They don't forget you 40 years down the road. They are still remembering the gentleman. So byebyo ebintu etulina okwerowoozaako. Uganda eggwanga erirowooza nnyo ku today nti leero kiri kitya leero naye waliyo future maaso eyo. Kyekyo kye nagambye nti bize bibeerawo. Abaana baffe bize bibeerawo naye kyogerwako just omuntu we bw'amala okuziikibwa. That's the end of the story. Naye kati anti bwebuzi kati jeno katumba. That's the end of the story. Then netulinde nekirala nekiddamu nekibaawo netuddamu netubyogerako. Yes. Saawa zino tuli mu kubyogerako. But bwe wanayitawo weeks 2 tunaba tukyabyogerako. That's the question kye tulina okwebuuza nti lwaki ebintu nga bino bibeerawo tulinda reports zifulume tulinda wabeewo obubaka obwogerwa but bwe bamala okuziika kangambe bamala okuziika after like one week ebemazi eye topic nga tugyerabira ensonga ngeyo nga tugivaako naffe ffennyini bannayuganda tuddamu nakyogerako nga eryeggulo tuba tulivuddeko nga bwolaba nti weekend etandise amawulire gonna gagenda maaso ga Jeno Katumba Wambala next week tutukobanga mu Lwokusatu oba ku Lwokuna ojja laba nga amawulire gakyusedde tulintu ate birala nnyo. Amawulire ago genyini President Museveni yavuddeyo n'agamba yaziyise embizi n'agamba embizi ezaakoze kino agenda kubanga abantu bali mu kuyomba bwe yaziyise abajjiri abayomba kati abo batulekemu abajjiri abayomba batulekemu wakiri referring ku kintu ekirala naye no bajjiri. No, but the fact is they are pigs. Pigs are the most disgustful creatures on earth. Chickens are they the most disgustful creatures. Engineer na they are most disgustful. Disgusting naye kanyumirwa nzitunyumira. President Museveni yaziyise embizi naye nga sigwe busose nga aziyite embizi n'abattaka wesa yabayita mbizi ezijukira ate go bamunyiiza nnyo mpaka kati bafunanga abiriga yagendayo ye teyabayita mbizi naye era paka saawa zino justice okufa kuno kulimu question mark. Kulimu okufa kw'abantu bano kulina ebibuuzo bingi nnyo byekutandika okuleeta mu mitima gy'Abannayuganda. Okyudde okwebuuza nti kati tuli safe kyenkana ki? No, kati the thing is tuli safe kyenkana ki? Bannayuganda nekireeta ne question endala nti olaba be batta baba balinako kye bannayuganda baleme kukisussa. Why would someone waste a gun violence nga wastinga ku Munnayuganda talina credibility oba atalina waali okitegeera Omunnayuganda kati ali enomo Uganda down there nkozi kubanga malengana n'okwebuuza gun violence evolution yayo evuddewa tugirabye mu bantu kikaaki era gun violence ogiraba mu security operatives
era kati no, that is the truth. Gun violence, no, gun violence, wait. Tujile security operatives. Joan Kagenzi was first abducted. She wasn't just shot like that. She was a doctor. But Joan Kagenzi so mbadde ngamba no mwalo no ayechikegwe mbadde njogera kugema kwa masasi omulala naye nze kyagamba like olaba gun violence yekikabwe ekityo nti okwata amapo era olaba nakiri mu mateeka naye nga olaba abantu abasinga kirumira policeman Kaweesa policeman Major Chigondo is a major Chigondo Katuba amala yenyini olabe ekiriwadeko omugenzi abiriga ali kada wa NRM naye kati ye paka kati tumanyi bakibamu kwa musajja watu naye ovuchi naye yaliko kana abiriga he was also munamaje bakitegera kana abiriga naye yali munamaje rogeno kwegamba gun violence mu Uganda no cycle of violence yama mundu because katika for example musinga United States amasasu yagatu yagabeerawo toso agamba muno munamaje yakikoze because bali abantu bali America bayina amamundu gaabwe okitege bayina amamundu gaabwe yavude nayogera mbu waliwo batebereze simu kwegamba ngatali clear mukyala byekwaso muyizeeko ekintu kimu ekifo kye baamuwa ayinza okuba ekifo bambi teyakiyiga bulungi kye baamuwa meaning she's a spokesperson of the Uganda People's Defense Forces. She doesn't deserve that position. And I would say it again. She doesn't deserve the position. Why? Atamwa nnyo n'ebigambo. Era mukwogera ko teyali clear. Ali so excited. Anti kati waliwo ebigambi watu atwalumika amasimu twakola bwe kati olumisa otya amasimu. Nagamba ntino tasobola kwogera binyonyo because yakyogedde bakubye genda okusawa nga 2:58 zadde nga sawa nnya kitundu awo. Now, you cannot tell me you've already get concrete. You started getting concrete proof in 2 hours. The question is Checho, sigwe gusosenga atamwatama n'ebigambo. Is the questions bana Uganda zebebu. Kati amasimu gade gakola kinga gati. Kwa Jeno Katumba. Bwe kiba nti video yafulumye mu bange teri ya walanti nga bakamukuba kibuuzo. No muchala brigadier byekwaso yeah atamwatamannyo n'ebigambo that's the truth atamwatamannyo n'ebigambo ojukane mukuta abantu these people know nti omuntu ono agenda ojukane mukuta abantu bana bwe batta abantu 18 November 18th and 19th nga yatandikirawo tamanyi nawe bitandise tanaba nafuna concrete because kale singogamba muno she liaised with other police officers abaliwo tanaliaising tanakakasa tana fact checking ayogera bwogezi kati yadayogera ku byamasimu naye nga naye kenyini byayogera tabitegeera olwedde mbu twafunye amasimu nyete twaga disclosing tetwabite you don't know in PR and kati cheche kugambye cheta question you're always sure of what you're going to say because what you may say you don't know how it's going to affect you shona yogera kina kutunduza etya mbantu brigadier byekwasolera yige ebintu tebabyakiramu take it slow first tuna basajja ngawa nti bano bategeddeko nti kino kigenda kubeerawo because wongama nti bamukubye ku ssaawa 2:58 bayisaawa nnya kitundu oba ng'otandise okugamba nti balumisa amasimu balumisa amasimu gandi gagamba nti amasimu agakuba nga tebannaba mukuba amasasi Katumba amatavanga ina agamba mbuno bali bamuthereteninzeko ne mu speech ye teyakyogeddeko newe bamukuba amasasi olunaku lwalaba video yenyini kusini kwenyini yali akaaba ngaganga bannayuganda mbagadde nnyo bannayuganda mbagadde nnyo naye nga bo tebandaze mukwano we bati we basazeewo okunzi okola ki he didn't expect it first of all okulaga mbuno this gentleman didn't expect it that he was even going to be shot he posted a few minutes before being shot who does that when you know that you are under siege who walks with their daughter ngamanyi they are under siege tasobola actually nabasinga tebabalaga mawulire yegambe yeyogedde yakabide dada teyambadde bulletproof vest teyabadde na mukomba teyadagena na mulumbe yabadde muntu wabulijjo yes kyenkugamba mbu talina mu uniform talina it coming. Now why do you tell me brigadier byekwaso you start palapalanya with ebigambo ngoli mu bipalapalanya nabyo oko tosobola kukola PR ng'oyogera bwotyo tebakola we batyo PR ekyo brigadier byekwaso njagala atandika okukyeyigiriza nti as even though you are the spokesperson of the UPDF tewetaga kubanga ebigambo ina kwogera omuntu akola PR osooka n'otegera nsonga kye yabadde evudde ku ki Pichino kola research wonoli okujja maaso g'abanna Uganda si kwogera because you need to speak because you are the PR no
It's not like that. Kati oyo brigadier Vikas kwanga kati eno like afunda yakosa tunga pala nebiga. Mbona mazana no, wait and see. She is going to nkugamba in the future day. Wait and see. You're going to see her changing words. Yetuse natani kono gamba bannange ebira tubibuze mu bibuzo omukulu yennyini wanaba ateredde. Twaki watani so bidda munga tonalika kasa. Kyekyo kati oboyoga institution. Ngea Uganda People's Defense Forces. That's a very big institution. Lino jeddambe ery'eggwanga. Toyina kutandika kwogera mungu otandika kupalapalanya nansonga. Naye nga kino ekintu kitandise kati kutuyigiriza ki that the generals are not safe. Ugandans fe tumanyi Uganda bawaso okubanga tuli safe kutandika ku going against the status quo. Naye ba generals bano bennyini balinamu kati ekizibu ekibali mu ndoomu. Mu magye mwennyini mwe muli rogue elements. Kati President Museveni embizi yatusuubiza katusuubire leero for the first time bagenda kuzijjayo as aligning emaaso g'Abannayuganda babagambe ono yeyadayagezaako okutta general wammwe babayimirize wali bamutulage because ekiteekyo tugiranga Felix Kaweesi paka kati bakwata abantu simanya bameka bonna batandise okubata abasiraamu bwe bakwata ndozo badde okimanyi abasiraamu abazze battibwa nedda waliwo abaalize bakwatibwa bakwatibwa nga bagamba be batta Kaweesa baba takumpi kati ndozo basigalayo omu babiri ndozo bali babiri be basigalayo bokka wotunulamu abo aba tabiriga paka sawa zino tewali wadde gwe baleeta atisiko Wakaweesi ye bakwatayo ku bantu tetumanyi baba blaming naye abiriga bakwata kana tebakwata kana ka myaka 14 kwa abiriga bakwata kana ka myaka 14 ne baba ne bakata because kali simu bambi yali egudde ku senior kati aba forensics ne bakwata simu yako kati yongo jivudde kwa abiriga kagezi yete tumanyi reports era tezinafuluma ko yadde. Siyo gwatanga n'abaana be bali awo. Tetumanyi yadde. Ani omulala omuntu ndoza gwe bali bakubye. Omunamaje gwe battane bali okaba batuwa concrete evidence. Batwani ono Dralu ku kazini meja kazini. By then yali meja general kazini. Bwe ne bakwata ku Dralu ne bagamba mbono omukyala yamukuba katayimbo vuiste twamanyana lwaki omukyala yali yalina okuba general omulambo oyo. Olumu nga waliwo conspiracy theories ezigamba mbuno maybe waliwo yali behind that. Then waliwo no meja yali aronda Nyakirima eyafira ku nnyonyi paka kati bamu obutwa naye teri amanyi. They have not been brought to book. When is Uganda's justice system going to come out egambe abatono baba no bebana nabano abatabana Uganda 50 be batugamba nga 18 19 bo baliwa bote baliwo kati tuzizaako ki kati Nejeno Katumba una atuse Nejeno Katumba atuse huyo naye bakoze nchi COVID-19 omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ayogera n'agamba bana Uganda tulina okwegenda najja bayiwa mu ggalo ogwokubiri ekiri ekololo kifumba mutuku abantu bangi tewalina social distance obulwadde bungi ndoza buli omu ali wano n'andaba alina omuntu gw'amanyi alwaddeko atisaaka kifuba bakimanyi kati COVID-19 gyali mulwadde kyova kati Abannayuganda kati baabuuze kale strain eno omanya COVID yasooka abavubuka teyabayisa nnyo bubi yasinganga kwata bana abakadde abalwadde ng'ebakutula bukutuzi kyova atwalaba abakadde bangi abaafa mu eyo time abamu wadde tebagamba mu baafanga COVID naye nga kyekyo ekyali kibatta Uganda tenatuuka ku level egamba mbuno they can do even mass testing. Utogea kuva COVID wajja Uganda yakakola tests milioni emu. Walai yakakola tests milioni emu. United States wekoledde tests enziwera milioni 3. Uganda yakakola tests milioni eji emu Uganda tulina bana Uganda bameka milioni 45. Kati mwechibanga milioni emu not even 5%, not even 15% of the country has been COVID tested. Otogera nga bakawa vaccines abantu 5,700 juke kati baba bala single shot balina okubaddamu kati tulifuna di vaccine milioni 4. Some things you look at them and you just so twogereranga COVID cases zeyongedde obulwadde bambi bungi era n'abamu kufe tubadde balwadde mabega kaawo inamu ku bufuba bikito tetusobola kwetestinga kubeera batulishuwa so abantu bana Uganda bangi abatasobola kusobola 24 wakwata test n'ogiteeka ku 24 kati batugamba bagema ba frontline workers tetunatuuka nakugema because the vaccine is free. Testing for COVID-19 is 240,000. Government yatugamba 24
how many Ugandans can afford emitwalo 24 agiteke mu COVID test? Era be bali abasobola kwegamba Uganda we yatuuse yabayina sente abensimbi basobola Uganda batayina nsimbi obato genda malako. Unfortunately, so COVID-19 yeyongedde statistics zitulaga bakagema k'abantu 5,700 mu kasanvu ndoza mwana mu mukaaga mu 1,800. Yes baby, abantu 5,700 bebakagemako bebakafuna single dose. Abantu abokubiri abalwadde bo twafuna cases wiki ewedde twafuna cases 7 mu lunaku lumu. That's a lot of people. Kati Uganda wekeberedde abantu 7 mu lunaku lumu. Kati bameka abalwadde gwe kyolowooza bibatakebedde abatasobola kwetula abutwogera ku bantu bagaggaga bibagenda sobola abasobola okugenda mu Uganda abasobola okugenda wali nasasula 24 oba nagenda ku Makerere hospital nasasula 10 ne wali omuntu wa wansi omufuna mpola atasobola kutwala mitwalo 10 je emitwalo 10 agikolerera emyezi ng'etaano goyagala agitwale mu COVID test kitali je bali no. These things are not funny, Lilian. There are people in Uganda who live on less than $1 a day. Ochimanyi oli omuna Uganda ng'akeera kumacha ngatamanyi kyagenda kulya chancha ngatamanyi kyagenda kulya kya misana ngatamanyi nawe kugenda kuziba na kyaggulo okimanyi byabe nga yabeerawo nga lwalidde agamba amina luno luwedde katukwate oluddako. There are people like that. So bakola mmere ya leero nemmere nga tebakola nga takola na mmere ya leero ng'emmere ayiri banjiribe mu lulimi lwaffe luno ffe abavubuka omanyenako luno kati olulimi lwe twogera ng'oyiri banjiribe ekyemisana wookira n'ogamba ekyemisana kiikyo kati natuuka ku bbiri awo nagaa kati ekyeggulo kijeewa nagaa kati oba mpite wano oba nkole people. Hustle is real in Uganda. Nze njagaba era kati obula abantu abana Uganda we bawulidde abantu abattibwa abana babagaga nga babatta abantu abasinga bawalenge tebakitutse with sentiments anga bagamba ku Facebook amazima omwana n'ayiteekako kikomenti ekinene ddala nange kisobola nakisoma wano ng'ayogera ku muntu afudde nno n'amukuba kikomenti nga alaga talina tamuwaddeeko nakisa kyonna. Uganda abantu balina obusungu naye nga tetunda bagenda n'abantu bagudde mbifo Joyce Ennyonyi yali munnamawulire ku NTV naye kati mu kifo kosase omanyi ne sente zibafuna abasajja katulinde kinava mu bifo byebabawadde oba banasobola okukola ki ekibasubirwamu because kati ekigenda okunyumira opposition ya Uganda ogenda ku opposing otya ng'oli mu kkofu. But that opposing ng'oli mu kkofu ate nakyo kizibu. Uganda erimu abantu 15 baliwo abaate ababalonda Ibrahim Ssemujjunganda bebo bokaboka bali mu opposition. That is right. Because wangama kati opposition nopo ina ababaka abasoba mu 5 nongama FDC ina 3 mu bana nongama nti aba independent tukamba aba independent abalininze ku opposition aba independent abamba mu NRM abalininze ku opposition wali abalininze ku opposition. That means in Uganda tuna opposition ya 15 ekintu kino kyaswaza nyo opposition kyabanula cyayani kanyonyonyo opposition nokusinga NRM because kiswaza bwe kibanti bomba ngamugamba fenna tuli ku side ye mutulwana oli. That means bano era chovula mwami Ibrahim Ssemujjunganda yagamba mfe tubadde nga tugamba nti tulwana naye tulwana Africa. So 15 bokka balwana bebali batele bebali mu opposition amazima because that was the opposition candidate. Yes. I was thinking also that the National Unity Platform was going to come out egambe we are behind Ssemujju because he is over paleto wabo. Omwami Mathew Simpuga yagamba oli wa FDC fetuli banno nenebuzo banenupu yali esimbyewo kalire tigwe bagenda ekyo liche yagamba nti nno mulina muli mukomera nene mulondani kabaka wabasibe ni kabaka wabasibe kati NUP atwale ekya kabaka wabasibe naye mecheli NUP they are the most immature political faction in Uganda. The most immature ababaka be balina abamu batini nya babadde mu parliament okumala ebbanga so bano bonna abasinga bayingirayo buyingizi for the first time. Gwe obadde katika nkubuulire obadde n'omukyala wo wano okumala emyaka emeka emyaka okuva baba bagatta mimaze emyaka 2 ofunyeyo webbine eddene yayokanye n'omugagga gwe n'ogamba owayikangene noono webbina omukyala wo omwerabidde ow'emyaka 2 example kyekyo abaami kyemukolera ndowooza olwokuna olujja ogenda kutunyonyola lwaki bwe mufuna omupya ono afumbye emyaka 10 ye mumwerabidde Ssemujjunganda afumbye emyaka n'ensonga 5 lwaki example gy'owadde Ssemujjunganda
afumbye okuva 2016 musajja watu ali mu kufumba afumbira opposition 2011 najja mu parliament n'afumba musajja watu alaze buli kimu 2016 mu time ya NUP jefunide wevu mu Buganda yakulaza asiza n'aba NUP abakubye n'akulaga ayimiridde ku nsonga Ssemasonga gwe n'ofunayo webinendene tugamanyesa n'oyo Kadaga kasokeko evolution kubanga tukyalina eddakiika emu Kadaga abadde mu NRM from 1989 she has been NRM she was second in command wa President Museveni yabadde bamulaba kati Edgar naga wenkugambidde nti nabo bamulabye ngani nga opposition kubanga yazenga independent oli wayomba ne baawe n'avaayo eddakiika 2 gwe n'omunasuli ono gamba ngenze n'oyo bwe kubenkyukira naddayo nga kati wabalaze kuba nange abamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala Edgar tusiibule tuve wano mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde naffe okuva gye twatandikidde paka wano tugenda okuba nga ate tuwunzikira mwebale nnyo mwebalire ddala mwena ababaddeko tusobodde kusoma comments zammwe kubanga ate akadde munnange kati katuliiridde empinga Edgar tayagala kusiibula naye ng'ate essaawa y'okusiibula munnange yatuuse dda mwebale nnyo mwebale ddala nkoze ne munnange Edgar Mathew Karuhanga era nga omukyala abadde producer for olwaleero ye mukyala Elizabeth Musiitwa omwami Rogers Turyahabwe n'abeera ku camera director ate ye mwami Mukose Arnold Anthony ate ng'abadde mu nkato ye mwami Jeremiah Mukiibi Thursday beera in house era tubeera ne segments ez'enjawulo leero tetusobodde kubeera naye fashion naye tugenda kubanga ate tugifuna ate omulundi ogudda kamanyaze Omumbejja Luwedde Lilian kambagaze ate Thursday ennungi tusinkane olunaku olw'enkya nyongera okubajjukisa temusibwa voltage ate olunaku olw'enkya tugenda kuba twogera ku bintu bingi nnyo so ate musaanidde kubeera nga ate musibwa n'akamu n'akatono mubeere bulungi mweraba. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go.